Sometimes we really want to run away from troublesome thoughts for at least a few days. Иногда так хочется хотя бы на несколько дней убежать от беспокоящих нас мыслей. The best way to do this is to go to Latvia. Самый лучший способ сделать это – отправиться в Латвию. People in this Baltic country haven't lost the ability to be happy with every minute of life and to offer this happiness to their guests. В этой прибалтийской стране не утратили умение радоваться каждой минуте жизни и дарить эту радость гостям. Here, time seems to stop, and you feel the atmosphere of the Middle Ages. Здесь кажется, что время останавливается, и вы ощущаете атмосферу Средневековья. Here, life is relaxed. Здесь царит неспешный темп жизни. You begin to notice things that are usually lost in everyday life. Вы начинаете замечать то, что обычно теряется в повседневной жизни. So, today we'll talk about Latvia. Итак, сегодня мы поговорим о Латвии. Country, the Republic of Latvia. Capital, Riga. Official language, Latvian. Currency, Lats. Area, 64,589 square kilometers. Population, 2,217,969. Climate, temperate seasonal. Major religions, Roman Catholicism, Evangelical Lutheran Church of Latvia, Latvian Orthodox. We will begin in Riga. А начинаем мы с Риги. Riga was once surrounded by a fortified wall. Рига когда-то была обнесена крепостной стеной. There were 16 gates here. Здесь было 16 ворот. Through one of these gates, we enter into the old city. И через одни из таких ворот мы с вами заходим в старый город. The old city is the historical center of Riga. Старый город – исторический центр Риги. The road noise heard in modern megalopolises is not present in these narrow streets. Шум дорог, слышный в современных мегаполисах, не доходит до этих узких улочек. We will tour around Riga, first by bus and then on foot. Мы осмотрим Ригу сначала на автобусе, а затем и во время пешей прогулки. We will finish our tour in restaurants featuring national cuisine. А закончим мы нашу экскурсию в ресторанчиках с национальной кухней. Some ancient customs are still alive in Riga. Некоторые старинные обычаи до сих пор живы в Риге. Newlyweds leave locks on the bridges in Latvia and throw the keys into the water. Молодожены оставляют на мостах Латвии замки, а ключики выбрасывают в воду. They do it to make their love stronger. Они делают это для того, чтобы их любовь была крепче. Now we are walking along New Street. Сейчас мы гуляем по большой новой улице. Here, films about Stirlitz, Sherlock Holmes, and the Three Musketeers were shot. Здесь снимались фильмы про Штирлица, Шерлока Холмса и трех мушкетеров. There are a lot of ancient streets like this in Riga. В Риге много вот таких старинных улочек. In other ways, it is a completely modern European city. А в остальном это совершенно современный европейский город. It is independent and a little reserved. Он независимый и слегка сдержанный. If you want to smell the aroma of old Riga, you should visit one of the soap shops. Если вы хотите ощутить аромат старой Риги, вам нужно посетить одну из мыльных лавок. Here, like in old times, a piece of fragrant soap will be cut for you. Здесь, как и в старые времена, вам отрежут кусочек душистого мыла. It will be given to you in a packet with the firm seal. Его подадут в пакете с фирменной печатью. You should also visit a chocolate shop. Также вам следует посетить шоколадную лавку. No upheavals were able to prevent Latvians from buying chocolate here. Никакие социальные бури не избавили латышей от желания покупать здесь шоколад. We stayed in one of the best hotels in the capital. Остановились мы в одном из лучших отелей столицы. The old city, the opera theater, and the railway station are only a stone's throw from here.
Отсюда рукой подать до старого города, оперного театра и железнодорожного вокзала. The comfort and calmness that all tourists coming to Latvia want so much are guaranteed here. Комфорт и спокойствие, к которым стремятся туристы, приезжающие в Латвию, здесь гарантированы. In cozy and romantic Riga, we saw one side of the Middle Ages. It was jolly and bright. В уютной и романтической Риге мы увидели одну сторону Средневековья – радостную и светлую. But on the whole, this time period was quite gloomy and sometimes terrifying. Но вообще-то это было довольно хмурое и зачастую жуткое время. You can experience this side in Cesis and in Sigulda. Это можно ощутить в Цесисе и Сигулде. Cesis was the capital of the courageous Livonian order. Цесис был столицей бесстрашного Ливонского ордена. In the 13th century, the Livonians built an impenetrable fortress here. В XIII веке ливонцы возвели здесь неприступную крепость. It has been preserved well. Она неплохо сохранилась. Today, on its territory, you can try your hand at swordplay or at javelin throwing. Сегодня на ее территории можно испытать себя в битве на мечах или метании копья. Or you can learn how to shoot from an arbalist. Или научиться стрелять из арбалета. Hello. Sveiki! Goodbye. Uz redzēšanās! Yes. Jā, No. nē, Thank you. paldies, Excuse me. atvainojiet, Please. lūdzu, My name is. mani sauc. What is your name? Kā jūs sauc? I am from. Es esmu no. And here you can taste the food of the Middle Ages. А здесь вы можете попробовать средневековую еду. You can eat with your hands here, just like the knights of the Middle Ages ate their food from the blades of their swords. Здесь можно есть руками, прямо как рыцари Средневековья, которые ели с лезвий своих мечей. In this tavern, everything is just like in the Crusades, from the music to the dishes. В этой харчевне все как во время крестовых походов, от музыки до блюд. Do you remember the flying athletes during the Olympic Games in Torino? Помните летающих атлетов во время Олимпийских игр в Турине? They were Latvians. Это были латвийцы. The machine that makes you fly is called aerodium, or the wind tunnel. А устройство для полета называется аэродиум или аэродинамическая труба. Aerodium is extreme. Аэродиум – экстремальный аттракцион. A powerful engine rotates a propeller. Мощный двигатель раскручивает пропеллер. The propeller creates a wind stream at the speed of 190 kilometers per hour. И пропеллер создает воздушный поток скоростью до 190 км в час. It can lift a man up to 10 meters high. Он может поднять человека на высоту до 10 метров. So if you want to fly and try free falling, come to Latvia. Поэтому, если вы хотите полетать и ощутить весь вкус свободного падения, то приезжайте в Латвию. Latvia can provide entertainment that can't be matched in any Eastern European country. Латвия может предоставить вам это развлечение, подобного которому нет ни в одной стране Восточной Европы. Having caught our breath, we transition from air to water. Немного отдышавшись, мы переходим от воздушной стихии к водной. To start with, we need to notice this hut on chicken legs.
Для начала обратите внимание на эту избушку на курьих ножках. With the help of this transport, we reach a place where we can rest, a sauna. С помощью вот такого транспортного средства мы добираемся до места, где сможем отдохнуть. Это сауна. It is called Kolatilovka. Она называется Колотиловка. A sauna, a bathhouse with dry steam, was invented by close neighbors of the Latvians, by the Finns. Сауну, баню с сухим паром, придумали близкие соседи латышей – финны. Just like everything in Latvia, the sauna here conforms to local traditions. Как и все в Латвии, сауна здесь адаптирована к местным традициям. Where is? Kur ir Old City. vecpilsēta, Supermarket. lielveikals, Toilet. tualete, Church. baznīca, City Center. pilsētas centru, Bus stop. autobusa pietura. How much is this? Cik tas maksā? I don't understand. Es nesaprotu. Do you speak English? Vai jūs runājat angliski? Now we return to Riga, Теперь мы возвращаемся в Ригу, modern Riga. в современную Ригу. After all, we haven't seen its pride and joy, its unique Lido. Ведь мы еще не видели ее гордости, уникального комплекса Лидо. Lido in Latvia is a huge center and a very popular recreation center. Лидо в Латвии – это огромный и очень популярный центр отдыха. Here there are tasty and different dishes, Lido beer, and live music every evening. Здесь есть вкусные и разнообразные блюда, пиво Лидо и живая музыка каждый вечер. The main building of the Lido Recreation Center is one of the biggest and most beautiful wooden constructions in Europe. Главное здание центра отдыха Лидо – одно из наиболее крупных и красивых деревянных сооружений в Европе. It was listed in the Guinness World Records. Его занесли в Книгу рекордов Гиннесса. There are wooden tables and benches everywhere. Повсюду деревянные столы и лавки. The entire interior is decorated in a traditional style, but still with modern conveniences. Весь интерьер в традиционном стиле с учетом современных удобств. This is a huge self-service dining hall. Это огромнейшее столовое самообслуживание. Around 1,000 guests can be here at the same time. Здесь одновременно могут находиться около 1000 гостей. You can come here for lunch on workdays, and in the evening you can relax here like in a restaurant. В рабочие дни сюда можно прийти пообедать, а вечером расслабиться, как в ресторане. People gladly arrange business dinners and romantic dates here. Люди охотно устраивают здесь деловые ужины и договариваются о романтических свиданиях. Prices are low, and there is a huge variety of dishes. Цены здесь низкие, а выбор блюд огромный. The food is cooked in front of your very eyes. Еду здесь готовят прямо у вас на глазах. Quite a few tourists go to Riga with the purpose of visiting this wonder. Немало туристов едут в Ригу специально, чтобы посетить это чудо. The main building of Lido is a real complex. Главное здание Лидо – это настоящий комплекс. In addition to the three-story restaurant, there is a huge parking lot, a large playground for children, and a skating rink. Кроме трехэтажного ресторана, здесь огромная парковка, большая площадка для детей и каток. At this point, our program has reached its end. На этом наша передача подходит к концу. Join us on the next ferry traveling program. Присоединяйтесь к нам в новых выпусках программы Ferry Traveling.